എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. തുല്യനീതി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തുല്യനീതി, അതെ, തുല്യനീതി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരെ പോലെ തന്നെ വിഭിന്നമല്ല ഭിന്നശേഷിക്കാരും. ഭിന്നശേഷിക്കാരായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഞങ്ങളാരും നിൽക്കുന്നില്ല. സാധാരണ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന തുല്യനീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളും നിയമങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ വിശദമാക്കി തരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പരിപാടി. തുല്യനീതി എന്നത് ഒരിക്കലും തുല്യമായി ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും പരിഗണിക്കുകയും സാധാരണക്കാരെ പോലെ തന്നെ നീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വിശദമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് RPWD ആക്ട്, റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് എന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിയമത്തിന്റെ വിശകലനവും ആ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ നിയമത്തിന്റെ ചർച്ചയും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പലരുടെയും അറിവില്ലായ്മയും ഈ നിയമം കൊണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായവർക്ക് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് ഉള്ളത് എന്നും നിങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദർശന ക്ലബിന്റെ കൊച്ചു പരിപാടി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനവും ചർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ നിയമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വായനയും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരും ഈ പരിപാടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയപ്പെടാതെ ആരും ഇരിക്കരുത്. അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കുകയും ഭിന്നശേഷി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലഭിക്കാവുന്ന മികച്ച ഒരു വേദിയാണ് ഈ വേദി. അതുകൊണ്ട് ഈ ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. ഈ നിയമത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നത് പ്രിൻസ് ഡേവിസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ വായന ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ നിയമത്തിന്റെ 1ാം എപ്പിസോഡ്. The RPWD Act was enacted in December 2016. It promotes and protects the rights and dignity of people with disabilities in various aspects of life: educational, social, legal, economic, cultural, and political. It applies to government, non-government, and private organizations. Chapter 1 Preliminary 1 Bracketed 1. This act may be called the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Bracket 2. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoints. Second one. In this act, unless the context otherwise requires. Bracketed A. Appellate authority means an authority notified under subsection bracketed 3 of section 14 or subsection bracketed 1 of section 53 or designated under subsection bracketed 1 of section 59 as the case may be. Bracketed B. Appropriate government means
Bracketed 1. In relation to the central government or any establishment wholly or substantially financed by that government or a cantonment board constituted under the Cantonment Act 2006, the central government. Bracketed 2. In relation to a state government or any establishment wholly or substantially financed by that government or any local authority other than a cantonment board, the state government. Bracketed C. Barrier means any factor including communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political, social, attitudinal, or structural factors which hampers the full and effective participation of persons with disabilities in society. Bracketed D. Caregiver means any persons including parents and other family members who with or without payment provides care, support or assistance to a person with a disability. Bracketed E. Certifying authority means an authority designated under subsection bracketed 1 of section 57. Bracketed F. Communication includes means and formats of communication, languages, display of text, braille, tactile communication, signs, large print, accessible multimedia, written, audio, video, visual displays, sign language, plain language, human reader, argumentative and alternative modes, and accessible information and communication technology. Bracketed G. Competent authority means an authority appointed under section 49. Bracketed H. Discrimination in relation to disability means any distinction, exclusion, restriction on the basis of disability which is the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field, and includes all forms of discrimination and denial of reasonable accommodation. Bracketed I. Establishment includes a government establishment and a private establishment. Bracketed J. Fund means the national fund constituted under section 86. Bracketed K. Government establishment means a corporation established by or under a central act or state act or an authority or an body owned or controlled or aided by the government or a local authority or a government company as defined in section 2 of the Companies Act 2013 and includes a department of the government. Bracketed L. High support means an intensive support, physical, psychological and otherwise, which may be required by a person with benchmark disability for daily activities to take independent and informed decision to access facilities and participating in all areas of life including education, employment, family and community life and treatment and therapy. Bracketed M. Inclusive education means a system of education wherein students with and without disability learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities. Bracketed N. Information and communication technology includes all services and innovations relating to information and communication, including telecom services, web-based services, electronic and print services, digital and virtual services. Bracketed O. Institution means an institution for the reception, care, protection, education, training, rehabilitation and any other activities for persons with disabilities. Bracketed P. Local authority means a municipality or a panchayat as defined in close bracketed E and close bracketed F of Article 243P of the Constitution. A cantonment board is constituted under the Cantonment Act 2006 and any other authority established under an act of parliament or a state legislature to administer the civic affairs. Bracketed Q. Notification means a notification published in the official gazette and the expression notify or notified shall be construed accordingly. Bracketed R. Person with a benchmark disability means a person with not less than 40% of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with a disability where specified disability has been defined in measurable terms as certified by the certifying authority. Bracketed S. Person with disability means a person with long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment which
in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others. Bracketed T. Person with disability having high support needs means a person with benchmark disability certified under clause bracketed A of subsection bracketed 2 of section 58 who needs high support. Bracketed U. Prescribed means prescribed by rules made under this act. Bracketed V. Private establishment means company, firm, cooperative or other society, associations, trust, agency, institution, organization, union, factory or such other establishment as the appropriate government may by notification specify. Bracketed W. Public building means a government or private building used or accessed by the public at large, including a building used for educational or vocational purposes, workplace, commercial activities, public utility, religious, cultural, leisure or recreational activities, medical or health services, law enforcement agencies, reformatories or judicial forums, railway stations or platforms, roadways, bus stands or terminals, airports or waterways. Bracketed X. Public facilities and services includes all forms of delivery of services to the public at large, including housing, educational and vocational training, employment and career advancement, shopping or marketing, religious, cultural, leisure or recreational, medical, health and rehabilitation, banking, finance and insurance, communication, postal and information, access to justice, public utilities, transportation. Bracketed Y. Reasonable accommodation means necessary and appropriate modification and adjustments without imposing a disproportionate or undue burden in a particular case to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise of rights equally with others. Bracketed Z. Registered organization means an association of persons with disabilities or a disabled person organization, association of parents of persons with disabilities, association of persons with disabilities and family members, or a voluntary or non-governmental or charitable organization or trust, society or non-profit company working for the welfare of the persons with disabilities duly registered under an act of parliament or a state legislature. Bracketed ZA. Rehabilitation refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to attain and maintain optimal physical, sensory, intellectual, psychological, environmental or social function levels. Bracketed ZB. Special employment exchange means any office or place established and maintained by the government for the collection and furnishing of information either by keeping of registers or otherwise regarding. Bracketed 1. Person who seek to engage employees from amongst the persons with disabilities. Bracketed 2. Persons with a benchmark disability who seek employment. Bracketed 3. Vacancies to which persons with a benchmark disability seeking employment may be appointed. Bracketed ZZ. Specific disability means the disabilities as specified in the schedule. Bracketed ZD. Transportation systems includes road transport, rail transport, air transport, water transport, para-transit system for the last mile connectivity, road and street infrastructure, etc. Bracketed ZE. Universal design means the design of products, environments, programs and services to be usable by all people to the greatest extent possible without the need for adaptation or specialized design and shall apply to assistive devices including advanced technologies for particular group of persons with disabilities. തുടരും. ഈ പരിപാടിയുടെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക. നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെയും ആനുകൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ചറിയുന്ന ഈ പരിപാടി മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക. ഭിന്നശേഷിക്കാരായവരുടെ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അറിയാത്ത ഒട്ടനവധി സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ബോധവാന്മാരാക്കുക.